So basically, for the formula of area and polar coordinate, this involves single integration. So we have the formula of area equals to 1 over 2 integration from A to B r squared d theta. Okay, integration from A to B r squared d theta. So let us do question number 1 for exercise 4.1. Okay, exercise 4.1, we have a rose curve. So guys, this is quite similar with the example in the video that I've shown you earlier in the group WhatsApp. So I think I'm going to change this question. Find the area of the region enclosed by okay, let's say I change the question first. I put example. Let's say R equals to, I change into sine. So I put, let's say 6 sine 3 theta. All right. So this is example bukan soalan exercise 4.1 lah. Saya bagi contoh example lain. Sebab for cos 3 theta tu you boleh tengok video dalam yang saya share dekat group WhatsApp tu. Saya nak you tengok juga by hook or by crook you kena tengok untuk solve soalan yang cos. Okay, right now I'm going to solve this question sin 3 theta ni. First of all, we know that we have 3 petals since our n equals to 3, so we have something looks like this. So the petal should be looks like this. Okay. Madam, can I ask something? Yes. Kalau dalam final memang kena sketch juga ke? Kalau dia kata region, kena sketch lah. Kalau soalan tu memang suka sketch region, memang kena sketch lah. Tapi kalau tak kata kena sketch, straight away just calculate lah. Macam tu. Okay. And then, Okay. so now, okay, thank you so much for asking. So now, first we need to find the angle for one petal. Okay, find the angle for one petal. So how do we find the angle? We let r equals to 0. Right, let r equals to 0. So 6 sine 3 theta equals to 0. So sine 3 theta equals to 0. So if you use your calculator, shift sine 0 equals to what? Kalau you tekan calculator, you dapat apa? Shift sine 0. 0, okay. 0 and we also have, selain daripada 0, kita juga ada satu lagi, pi. Okay, ini spesifik untuk case sine Yang example dalam group WhatsApp tu, yang contoh dalam video saya bagi tu, saya bagi soalan cos dia lain So right now, ini untuk sine. Okay, so untuk sine you have to put 0 and pi. So now, the theta, ini untuk 3 theta. So theta should be 0 divided by 3 is 0. Pi divided by 3 should be pi over 3 lah. Okay. So basically, for the region, theta equals to 0 is here and theta equals to pi over 3 should be here. Okay. So for the region of one petal, we can consider angle from 0 until pi over 3 lah. Okay. So the area, alright, soalan ni dia tak mention berapa petals, so we assume that we need to calculate for all petals. Right, so since we have to calculate for all petals, we have to multiply by 3. So integration from 0 until pi over 3. Okay, and then we have r squared, so 6 sine 3 theta squared d theta, just like that. Okay, so now we have to expand this one. So 6 squared becomes 36.
Oh sorry, 1/2. Okay, we have 1/2 here. Sebab formula kita yang tadi atas ni kena ada 1/2 So we have to put 1/2 lah. Here, this is the formula. Okay, so now we will have 3/2. 3 ni sebab 3 petals tau. This 3 because of 3 petals. So kita darab 3 lah. So 3/2 multiply with 0 until pi over 3. 6 squared is 36 sine squared 3 theta d theta. Okay guys, so now sine squared, okay, we cannot solve this equation. We cannot integrate sine squared. So what you should do is you have to change this into double angle formula. Double angle formula. Where if we have sine squared theta is equivalent to 1/2 1 minus cos 2 theta. Okay, 1 minus cos 2 theta. So now in our case we have 3 theta. So it becomes sine squared 3 theta equals to 1/2 1 minus cos. Sorry? Theta. 6 theta, right? Okay, very good. Yes, 6 theta. All right. So now we can proceed with the integration. It becomes 3/2. Kita darab 0 until pi over 3. So 36 darab dengan 1/2. 1 minus cos 6 theta. Macam tu. D theta. Alright. So 36 divided by 2 is 18. Okay, divide by 2 is 18. So 18 divide by 2 kat sini jadi 9 kali 3 27 lah. Alright, just like that. So 0 until pi over 3. Okay, so now we have 1 minus cos 6 theta d theta. Okay. So now integrate 1 with respect to theta, we get theta lah. 27 ni letak kat luar, di constant je kan. So integrate negative cos 6 theta, we will get what? Positive or negative sign? Negative. Negative. Okay, very good. Negative. So we have sine 6 theta over 6. So substitute 0 and pi over 3. So we will have 27 multiply with pi over 3 minus sine 6 darab pi over 3 sine 2 pi, isn't it? 6 bagi 3, so 2. Macam tu. Over 6 minus substitute 0 minus sine 0 also 0 lah. Okay. So as we know, sine 2 pi also got 0. Sine 2 pi ni dapat 0. So 27 pi, 27 darab pi per 3, it becomes 9 pi, isn't it? So we get 9 pi. Okay. So this is how we solve for the case of roses untuk sine. Ni cara cari angle ni. Alright. So now, let us move to exercise 4.1. Okay. So let us do question number 3. Find the area of the region. Untuk cardioid ni guys, dia samalah Dia macam yang saya buat dalam video saya tu lah. Kalau second and fourth quadrant ni, alright. Kalau second quadrant, okay. Let's say you have this. So this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Alright. So for the second quadrant, maksudnya kawasan kita punya cardioid tu berada dekat sini lah. So within theta equals to pi over 2 until theta equals to pi. Okay, sebab dia kawasan ni. Second quadrant. And then for the case of fourth quadrant, maksudnya dia nak yang kawasan ni lah. So bila fourth quadrant ni, you boleh consider theta from 0. Oh, sorry. Theta from 0. Kalau you consider this one kalau counterclockwise Kalau you nak consider clockwise macam ni, you can consider theta equals to negative pi over 2 lah.
Okay, so that's the region for question number 2. I'm not going to show question number 2 tu quite simple lah. Kalau you tengok video saya, you boleh jawab. Alright. So let us proceed to question number 3. Okay, find the area of the region inside the cardioid and outside the circle. Alright, so let us sketch the region first. We have X, we have Y here. So 2 plus 2 cos theta should be located on the right hand side. Oh, but first I would like to sketch a circle dulu. Kita lukis circle dulu, dia lebih mudah start dengan circle. Okay, and then I use blue color to sketch the cardioid. So cardioid 2 plus 2 cos theta. Ni maksudnya you kena ingat baliklah yang kita dah belajar dalam chapter 1 hari tu. Lukis cardioid, lukis circle tu. Okay, so dekat sini 3 lah jari dia kan. Dekat sini 3, dekat sini adalah 4. Okay. It said that find the area of the region inside the cardioid. Inside cardioid but outside the circle. Okay, so inside cardioid, dalam cardioid, outside circle. So the region should be here. Okay, this is the region. Alright, so now, first of all, we need to identify the intersecting angle here. Intersecting tu bermaksud, you punya angle, dia mesti touch. Ni, titik persilangan antara cardioid dengan circle tu. So your angle here, you kena cari, what's the angle here? Apa angle yang ni? Dengan lagi satu, intersect kat bawah pula. What's the angle here? So sama dengan apa? In order to find the angle, okay, find the intersecting angle. You have to let R, okay, R1 must be equate to R2. So R1 is the cardioid. So 2 plus 2 cos theta equatekan dengan circle equals to 3. Okay, so 2 cos theta equals to 3 minus 2 is 1. So cos theta equals to 1 over 2. Then theta should be 60 degrees or pi over 6. Okay, basically guys, since this involve cos, so bila cos dia akan simetrik pada part CX. Okay, so logically kalau kat atas ni, you ada pi over 3. Of course dekat bawah pun samalah. Dia akan ada pi over 3. Macam tu. Oh, sorry, pi over 3. So our region should be like this. Okay, from negative. Sorry, bawah ni negatif lah sebab dia ikut arah jam kan. Dia ni. Ikut arah jam ni. Sudut ni. So negative pi over 3 and then atas pi over 3. Okay, so now it's up to you whether you want consider from negative pi over 3 anti pi over 3 ataupun satu lagi cara ialah kita consider theta daripada kosong. So when we consider theta daripada kosong, dia bukan apa guys, bila kita consider theta daripada kosong, pengiraan kita lebih mudah. Sebab kita substitute theta equals to 0 later instead of theta equals to negative pi over 3. So saya suka guna theta equals to 0 lah. Jadi separuh. Bila separuh, I have to multiply by 2. Okay, saya kena darab 2 lah nak cari area tu. Sebab saya consider separuh tadi, separuh region. So multiply by, ni formula dia half from 0 until pi over 3. Okay guys, so now we have 2 lines here. Ada 2 garisan. So which one? Apa tolak apa? Yang ni garisan apa ni? Cardioid ke circle? Cardioid. Cardioid. Okay, very good, cardioid. So cardioid minus, minus apa? Circle, yes, this is the circle. So cardioid minus circle lah. Okay, very good. So we have 2 plus 2 cos theta squared minus circle 3 squared d theta. Alright. So we will have, okay, 2. Yang ni lebih mudah kira sebab kita boleh cancel tu. Senang kerja kan?
So integrate from 0 until pi over 3. So you expand 2 plus 2 cos theta squared ni guys. Mula-mula kita kuasa 2kan yang depan ni. So you will have 4 and then kat sini plus. So jadi plus jugalah. Kalau kat tengah tu tolak, dia jadi tolak. And then what happen next guys? You kena darab semua sekali. 2 darab 2 darab 2 cos theta. So 2 darab 2, 4 darab 2 cos theta jadi 8 cos theta. Okay, like that. The last one, you kena tambah 2 cos theta kuasa 2 pula. Yang belakang sahaja yang kuasa 2. So kita akan ada 4 cos squared theta. Okay, tu cara kembang dia lah. Okay, that's it. Minus 3 kuasa 2, 9. Macam tu. So d theta. So now we can solve this. Kita tolak dulu dalam dia. 4 tolak 9 jadi 5. So 0 until pi over 3, 5. Plus 8 cos theta. Again guys, kat sini you all ada cos squared. Okay, nak integrate cos squared tak boleh. So you kena guna double angle. Okay, so use double angle formula untuk yang cos squared pula. Double angle formula. Kalau tadi sin squared. Okay, tapi sekarang kita jadi cos squared. So bila cos squared, beza dia adalah kalau cos dia jadi tambah. 1 plus cos 2 theta. Okay. Kalau yang tadi sin squared tolak. Ni tolak. Okay. Tapi kalau cos squared dia jadi tambah. Alright. So what happen here? Dia jadi plus. Sekejap, saya turunkan sikit ni. Cut this. Okay. Tambah 1 over 2 multiply with 4 kat depan. Dia ada 4 coefficient ni. Okay. So 4 letak kat depan dulu siap-siap. Darab 1/2 1 plus cos 2 theta. Kebetulan kali ni dia theta sahaja guys. Dia theta je. So that's why dia jadi 2 theta lah. Kalau tadi dia 3 theta, dia jadi 6 theta. Dalam kes ni dia theta, so jadi 2 theta je lah. Alright. So now. And then negative 5. Negative 5. Okay, thank you so much. Alright, negative 5. Okay, now so let us solve this. 0 until pi over 3. You kembangkan dulu. So 4 times half is 2. So plus 2 cos 2 theta. So negative 5 plus 2 is negative 3. So 0 until pi over 3. Negative 3 plus 8 cos theta plus 2 cos 2 theta. D theta. Alright, so we will have negative 3 theta plus 8 cos theta, dia jadi 8 sin theta. And then plus 2 sin 2 theta. These two, dua ni you bawa ke bawah. Sebab dia integrate. So bawa ke bawah. Substitute theta equals to pi over 3 minus 0 lah. Alright, so now we can cancel this of course. So we will get negative 3 times negative 3 darab pi per 3 tambah 8 sin pi over 3 tambah sin 2 pi per 3. Okay, tolak, gantikan kosong. 3 darab kosong, kosong. Sin kosong, kosong, kosong. Macam tu. Okay, so we will have negative pi plus 8 sin 60. You will get square root 3 over 2. 2 pi, so 120 pun positif lah. So square root 3 over 2. So we will have negative pi plus 8 tambah 1, 9. Alright, so that's the answer. Okay, so that's for area in polar coordinates. Okay guys, so untuk soalan-soalan yang lain ni, yang ni ini just satu-satu lah. Ini satu soalan, satu soalan, satu soalan. Jangan combine pula Sebab dia, kalau you tengok dia ada 3 jawapan macam tu. So you kena tengok lah soalan tu nak, kalau macam ni nak 0 sampai 2 pi lah.
But for the case of R equals to 4 sin theta, ni you kena berhati-hati untuk soalan ni. Dia bukan kosong sampai 2 pi. Sebab kalau you sketch dia punya graph, area R equals to 4 sin theta. Kita punya graph 4 sin theta, position dia kat mana guys? Ingat lagi tak? Chapter 1. Y. Yes, very good. On y-axis. So we have this circle here. So here is 4. Macam tu. So memandangkan kita punya region tu dekat atas ni. So kita punya limit of angle tu tak sampai 2 pi lah. Theta from 0 until theta equals to pi je. Dah complete dah satu circle tu. Okay. So in order to calculate the area guys, area equals to 1/2 from 0 until pi only. So tak perlu sampai 2 pi lah. 0 until pi, so 4 sin theta squared d theta. So we have 1/2 and then 4 squared is 16. So 16 sin squared theta d theta. And then you become 8. So sin squared ni 1/2 darab 1 tolak atau tambah. Kalau sin, ingat lagi tak? Tadi baru saya cakap. Tolak. Tolak, yes, very good. So cos 2 theta d theta like that. Okay, so 8 kali setengah dapatlah 4. So 0 anti pi, 1 minus cos 2 theta d theta. So 4 multiply, integrate 1 we get theta minus cos 2 theta, we will get negative sin 2 theta over 2 lah. So substitute 0 and pi. So 4 gantikan pi tolak sin 2 pi. Sin 2 pi per 2. Tolak 0, tolak sin 0 is also 0. So sin 2 pi is 0. So dapatlah jawapan dia 4 pi. That's it. Okay. Right, so you can try the rest of the questions. So let us proceed to topic 4.2, double integral over rectangular region. Okay, so basically for this case, all limits are constants because it is rectangular region, kan? So all limits are constant. Okay. So let us do exercise 4.2. Okay, so we start from the easiest question first. So let us do question number 1. Okay, as I mentioned to you, rectangular region means all the limits are constants. So if you notice here, the limits, ini cara baca dia guys. Y from 0 until 3. Maksudnya yang dalam adalah hak milik Y lah. So the limit of Y from 0 until 3. And then the limit of X, sorry. Limit of X, outer limit belongs to X lah. Itu cara baca dia. So X from 0 until 1. So kalau you tengok ni, semua tu constant, semua tu nombor. Okay, then now kenapa dia jadi rectangular? Because if we plot the graph of the region, X and Y, you ada Y from 0 until 3, let's say here 3. And then X from 0 until 1. So kalau you tengok dia punya region memang rectangular. Okay, so this is the region. Ni kan rectangular region. This is region R. Okay, that's why topik ni
rectangular region lah. Sebab semua limit ni constants. Kecuali lah kalau tiba-tiba 3x kuasa 2. Macam tu. So bila ada function dalam limit, dia akan jadi non-rectangular region. So your region guys, dia akan jadi bentuk parabola lah ni. Kalau 3x kuasa 2 ni. Macam tu. Okay, so bila case macam ni, constant, dia adalah rectangular region. And then bila rectangular region, you can just simply switch the order. Sama ada type 1 dy dx ataupun type 2 dx dy. Ni. Position ni, you can simply change lah. Dy dx ataupun dx dy. Okay. Tapi kalau dalam rectangular region, you tak boleh simply change the order. You kena sketch dulu region, dia ada cara dia lah. Nanti I will show you the steps next week on topic 4.3. Okay. So let us solve this question first. Okay, the first integration 0 until 1 letak je kat luar, dia tak ada effect. Alright, so the concept just like a partial derivative, when we want to integrate with respect to y, therefore 2x ni dia akan jadi constant. Okay, so this becomes a constant. So bila constant, you kena assume dia sebagai satu nombor lah. Okay, so anggap dia macam nombor 10. So bila integrate 10 terhadap y, you akan dapat 10y, isn't it? So right now in this case, we will have 2xy. Okay, plus integrate 1 with respect to y, we get y. So you will get 0 until 3 dx. Okay, so now 0 until 1, 2x, substitute y dengan 3, we will have 6x plus 3 minus 0, 0 lah. 0 plus 0 dx. Okay, so kita hanya perlu integrate 6x plus 3 sahaja. Okay, 6x plus 3 dx. So integrate 6x, you will get 6x squared over 2 plus 3x. Ini yang saya katakan you kena strong basic integration ni guys. Okay, so now 6 divided by 2, we have 3x squared. Okay, plus 3x. 0, 1, of course lah, 3 kali 1, 3 tambah 3, so become 6. So that's the answer lah. Okay. Ini kalau step by step, tolak dari 0 tambah 0 kan? Total equals to 6. Okay, right. So next, let us do question number, let's say number 4. So integrate this, we will have pi over 2 until pi. So integrate 2 cos 2x with respect to x. 2 ni bawa ke mana? Bila integrate terhadap x? Bawah. Bawah, very good. So integrate cos dapat positive sign, isn't it? So 2 sin 2x divided by 2. Like that. And then now guys, memandangkan kita integrate terhadap x, so ini sin 3y ni jadi constant. Okay, so bila jadi constant, integrate terhadap x, maksudnya constant darab dengan x lah. So you akan dapat negative 3x sin 3y. Darab je dengan x macam tu. So you will have 0 until pi over 2 dy, like that. So this one can be cancelled. So we will have pi over 2 until pi. So sin 2x. Sin 2 pi over 2. 2 darab pi per 2 jadi sin pi lah. Minus 3 pi over 2 sin 3y. Berhati-hati maksudnya sekarang ni you gantikan dekat x lah, bukan dekat y Sebab ini nilai x. So gantikan dekat x ni. X ni. Okay, so minus gantikan 0, sin 0, minus 3 times 0 is 0, dy. Okay, so sin pi also 0. So we will have from pi over 2 until pi,
negative 3 pi over 2 sine 3y. Sine 0, 0 lah. Dy. So of course this 3 should be taken down. So kita akan dapat integration negative 3 pi per 2 tu duduk luar lah sebab dia just a constant. So integrate sine, you akan dapat kalau integrate positive sign sajalah. So kalau positive sign you akan dapat negative cos, isn't it? Tapi kalau misalnya kata you nak integrate sekali dengan negatif ni, dia terus dapat positive cos. Okay, so straight away we will get 3 pi over 2 cos 3y divided by 3. Okay, so substitute pi over 2 pi. So 3 pi over 2 ni, let's say saya duduk kat luar ni. Cos 3 pi. Oh, okay, kita boleh cancelkan siap-siap lah 3 dengan 3 ni. So this one akan jadi pi over 2. So cos 3 pi minus cos 3 pi over 2. Cos 3 pi over 2 is 0. So cos 3 pi is negative 1. Therefore, the answer is negative pi over 2. Question number 5. Number 4. Negative pi over 2, okay. Alright, so now let's do question number 5. We have exponential here. Okay, so this is equivalent to 0 ln 2, 0 ln 3, exponent 2x darab exponent y. Macam tu. Because the power is 2x plus y. So that lah darab So dia jadi dy dx. Okay guys, so when we want to differentiate with integrate with respect to y, what happened? Exponential 2x ni dia jadi constant. So dia boleh bawa keluar siap-siap lah. So 0 until ln 2 exponent 2x. Integrate exponent y dapat exponent y lah guys. Sebab dia koefisien dia 1. Okay, koefisien dia dekat sini ni 1. Kalau dia 2, misal kata ada 3. Okay, kalau dia 3 lah. Kalau dia integrate jadi 3 per 3 macam ni. Tapi memandangkan dia 1, jadi dia per 1. So nampak macam tak ada efek lah. Macam tu je lah. So 0 ln 3 dx. Okay. So now 0 until ln 2 exponent 2x substitute ln 3. So exponent ln 3 minus exponent 0 dx. So we will have 0 ln 2 exponent 2x. Exponent ln 3 is 3 minus exponent 0 is 1. So dx, it becomes 3 tolak 1, 2 exponent 2x dx. Okay guys, so now 2 bawa keluar siap-siap. Integrate exponent 2x, 2 tu bawa ke bawah These two ni. So exponent 2x over 2 like this. Gantikan limit kosong sampai ln 2. Okay, memandangkan 2 ni boleh cancel, so kita cancelkan. Alright, so now exponent 2 times ln 2 minus exponent 2 times 0. So kita ada exponent ln 2 squared minus exponent 0 is 1. So we have 4 minus 1 becomes 3. So that's the answer. Okay, next question. Okay, so let us do question number 8.
Okay guys, question number 8. You choose. You nak dy dx ke ds dy? dy dx. dy dx. Boleh. Jom kita buat dy dx. X over y dy dx. Okay, since you choose dy dx, the inner limit should be what? Apa nilai kat sini guys? Hak milik y. Okay, so you can tengok pada part CY. Sebab kita terhadap y dulu. So inner limit should be from 2 until 4. Yes, very good. And then the outer limit is belongs to x. So x dekat luar lah. Okay. Which are from 1 to 3. So we have 1 until 3. Okay. So now, since we integrate with respect to y, of course, x becomes a constant. X ni jadi constant sahaja. Ini sekadar constant. So constant ni kita boleh keluarkan siap-siap. So 1 until 3, 2 until 4, X ni duduk luar siap-siap. Kita integrate 1 per Y lah. 1 per Y, dy dx. So bila integrate 1 per Y, we will get ln Y. Okay, 1 until 3. So X dia akan jadi ln Y. So substitute 2 and 4 dx. Okay. So now 1 until 3 x ln 4 minus ln 2. Ln bila bahagi, bila tolak dia akan jadi bahagi This one. Ln 4 divided by 2. So dia jadi ln 2. Okay, sebab dia tolak ni. So now it becomes 1 over 3 x ln 2 dx. Okay, ln 2 just a constant. So ln 2 you bawa keluar siap-siap. So integrate x jadi x kuasa 2 per 2, isn't it? Okay, so 1 and 3. Integrate x jadi x kuasa 2 per 2. So gantikan nilai ln 2 ni. So you akan dapat 3 kuasa 2, 9 per 2 tolak 1 kan? Okay, so 9 over 2 minus 1. Dapat 8 per ln 2 darab 8, 9 tolak 2. 9 tolak 2, 7 per 2 kan? 7 over 2. 9 tolak 2 per 2. 7 over 2 kan? Ya, betul lagi. Okay, so 7 over 2 ln 2. Is it correct? Question number berapa tadi kita ni? Number 8 Number 8. Number 8 4 ln 2. Saya ada silap kat mana-mana ke guys? 1, 3, 2, 4. Number 8 4 ln 2. 3 per 2. Betul dah 1 per 2. 1 per 2. Oh my god. Thank you so much. 1 over 2, yes. So we have here 8 bahagi 2 jadi 4. 8 bahagi 4. Okay, so kat sini jadi 4 ln 2. Yes, alright. So that's the answer. Okay, next. Let us solve question number 11. Okay, for this question, sekejap, saya terlupa nak gantikan ni. Ni region sekali, copy, paste. Okay, that's the region lah. Okay, so now you all nak apa ni? Dx dy, dy dx. Saya ikut je. Dx dy. Nak dx dy boleh. Jom kita buat dx dy. Square root 4 minus x squared dx dy. Okay, so x daripada from 0 until 1 kan? Sebelah dalam 0 until 1 and then dy from 1 until 2. So kita ada
from 1 until 2. Okay, so now guys, bila terhadap X, kat sini ada X, kat sini, kat dalam ni pun ada X. So you tak boleh nak integrate direct lah. So you have to use substitution. So ada dua cara substitution. Kalau dalam buku tu dia ambil sekali dengan square root. Okay, let's say saya tak ambil lah square root tu. I'm going to show you another method. Let's say I let u equals to 4 minus x squared. Kita ambil yang dalam saja guys. Ambil yang bahagian dalam ni saja. Ni. Okay, we let u equals to 4 minus x squared. So differentiate u, we will get negative 2x dx. Gitu. Okay. We can also say that dx equals to negative du over 2x. Macam itulah. Okay, now saya suka ganti limit terus. It's up to you. Kalau you comfortable ganti limit kemudian, it's okay. Dan, okay, never mind. Dua-dua boleh. Okay, let's say kalau saya tunjukkan kaedah terus ganti limit. So, when x equals to 1, saya ambil yang atas ni, x equals to 1, the limit should be changed into, you gantikan dalam ni. Gantikan x equals to 1 ni. So 4 tolak 1 kuasa 2 jadi u equals to 3 lah. Okay, so u equals to 3. Okay. And then when x equals to 0, u equals to 4 minus 0. Gantikan kat dalam ni, dekat u tadi atas tu. So dia jadi 4. Alright. So now, kita tulislah. Bila kita dah siap ni, kita gantikan. Integration yang luar tu tak ada effect. So copy je balik. So the inner integration limit when x equals to 0 is u equals to 4. So dekat bawah, make sure position dia betul So dekat bawah, dekat x equals to 0 tu, dia jadi 4. Dekat atas dia jadi x equals to 1, dia jadi 3. Macam tu. And then x tetap x lah. Copy je balik. And then square root u. Sebab kita dah gantikan u dengan kat dalam tu kan. So dx ni guys, dia akan jadi negative du over 2x. Okay. So dia jadi negative du over 2x macam tu. And then dy kat luar. Copy je balik lah. So now we can cancel this. X dengan X ni boleh cancel. So negative 1/2 you bawa keluar. 1 and 2. 3 and 4. Negative 1 over 2. Dia jadi U square root. Dia jadi 1/2 lah. Du dy. Macam tu. So sekarang ni lebih mudah sebab kita nak integrate U to the power of half sahaja. So 1/2 ni guys jadi apa? Bila integrate 1/2 tambah 1 isn't it? So dia jadi 3/2. So bila integrate, you akan dapat from 1 until 2. Terbalik saya punya ni. 4 bawah 3 atas kan. Okay, 4, 3. Negatif 1/2. Bila you, dah tak ada dalam limit. Sorry. Dah tak ada. Negatif 1/2. Integrate u to the power of half, dia jadi u to the power of 3 over 2 over 3 over 2 So substitute 4 and 3 macam tu, dy. Okay guys, so bila dia duduk kat bawah, dia jadi naik atas lah. So it becomes 1, 2, negative 1 over 2 darabkan dengan 2/3 lah. 2/3 u kuasa 3/2. Gitu. Petak ni. So you kena gantikan 3 dengan 4 dy ni. So yang ni jadi negatif Ini boleh cancel. So negative 1 over 3 taken out lah. Dia just a constant. 1 until 2. So dia akan dapat 3 kuasa 3/2 tolak 4 kuasa 3/2 like this dy. So the whole thing just a constant right now.
So saya bawa keluar jadi 1/3. Bila negatif tu darab masuk dalam dia terbalik lah. Kuasa 3/2 tolak 3 kuasa 3/2 like this. Darab 1 dy, of course lah. Integrate 1 terhadap y dapat y lah kan. Okay, ini kita boleh simplify lagi lah. Simplify dia jadi square root of 2 is 4. Square root of 2 is 4. Square root of 4 is 2. So 2 kuasa 3 jadi 8. 1/3. We have 8 minus 3 to the power of 3/2. Like this. So integrate 1 terhadap y dapat y lah kan. 2, 1. 8 tolak 3 kuasa 3/2. 2 tolak 1 jadi 1 lah. So 1/3. 8 tolak 3 kuasa 3/2. Betul ke? Sekejap saya check sekejap. Question number 11 Is it the same? Betul lah, sama je. Understand guys? Yes. Okay, very good. Madam, Ya saya. boleh tunjuk tak kalau dy dx soalan ni? dy dx sama je. Kalau dy dx lagi dia starting sama je. Okey, contoh Oh, sorry. Saya tunjuk kat sini. Kalau dy dx dia akan jadi 0,1 duduk kat luar, 1, 2 duduk dalam, x square root of 4 minus x squared dy dx. So, bila you integrate terhadap y dulu, integrate terhadap y, dia semua ni jadi constant kan? So, dia duduk luar siap-siap lah. So, 0,1 x 4 tolak x kuasa 2 darab dengan y, selesaikan 1 dengan 2 dx. 2 tolak 1 dia 1 lah kan? So 0 ke 1 x 4 tolak x kuasa 2 dx. Macam tu. So sama jugalah, let u jugalah. Begitulah seterusnya. Sama macam 4 tolak x kuasa 2 dan begitulah seterusnya. Sama macam yang ni lah. Yang saya buat dah ni. Cuma yang ni bila dy dx senang kerja lah sebenarnya, lebih senang dy dx sebab kita settlekan y tu dulu. Boleh faham tak? Okay, boleh. Thank you, madam. Welcome. Madam, Okay. Yes. kalau dia makan tinggalkan akhir dia macam tu ke? Kalau kita solvekan lagi tak boleh? Ni, you nak solve macam mana ni? Nak cari perpuluhan ke maksud you? Boleh, tak ada masalah. Boleh. You nak tinggal, saya ni sebab tak kira kalkulator, saya pakai congak je dapat jawapan macam ni. Kalau you nak pakai perpuluhan, make sure bila dalam final exam, kalau you nak convert to decimal place, number in decimal place, make sure up to at least 3 decimal places 3 titik perpuluhan. Saya tak nak lah you buat 1 titik perpuluhan je sebab sometimes dia jadi salah. So better sampai 3 titik perpuluhan lah kalau you nak tukar, kalau you pakai calculator up to 3 decimal places. Okay. Saya nak cari soalan area ni. Area. Ni. Oh, area pula, volume. Okay, let us do question number 13. Last question. Question number 13. Copy. Okay, bila dia kata volume guys, volume ialah double integrals towards region R, we have fxy dA. dA ni can be either dy dx or dx dy lah. Dia boleh dua-dua. dy dx ataupun dx dy.
Dia kalau case rectangular region ni, saya tak risau sangat sebab kalau case rectangular region, you boleh tukar je dx dy dengan dy dx tu. Just simply switch the position, just as it is. Just as it is, gitu. Tapi kalau dalam rectangular region, you kena hati-hati. Next week saya inform you all kenapa. Sebab bila case dalam rectangular region, you tak boleh simply switch the position. Macam tu, tak boleh kalau case dalam rectangular. Nah, rectangular topik 4.3 kita akan belajar next week. 4.3 tu masuk final exam juga. So 4.3 next week ni lagi tough sikit lah daripada yang hari ni punya lecture ni. Okay. Alright, so tak apa. Hari ni kita selesaikan dulu ni. Ni formula untuk volume double integral towards region R. So maksudnya guys, region R ni 100% daripada limit function yang kat tengah-tengah ni dia tak mempengaruhi kita punya limit, function kat tengah-tengah ni dia tak mempengaruhi kita punya region. Sketch region 100% daripada limit. So kita akan, you tengok betul-betul lah limit you tu apa. Okay. Now, fxy ni pula dia adalah equivalent to z. Macam tu. So dalam kes kita ni, inilah kita punya fxy. So z tu duduk kat tengah-tengah. Okay. Alright, now memandangkan dia rectangular region, suka hatilah nak dy dx. You all nak apa? Nak dy dx ke dx dy? Saya ikut je. Nak apa? Yes, you are. dy, Nak dx dy. Okay lah, kita ambil dx dy lah. First come, first serve. Alright, so 2x squared plus 3xy squared dx dy. Okay, so x daripada negatif 1 ke 2, y daripada 0 ke 3. See, yang ni adalah kita punya fxy. Adalah z. Ni saya ambil z ni. Macam tu. Okay. So now guys, kita proceed lah integration kita. So first integrate terhadap x, apa yang constant? Y. Yes, y jadi constant. So integrate the first term, 2x kuasa 2 tu, dia akan jadi 2x kuasa 3 per 2. Per 2 pula, per 3 lah. Okay, 2x kuasa 3 per 3 tambah 3xy kuasa 2. Y kuasa 2 tu just a constant. Ini sekadar constant sahaja. Ni, y kuasa 2 ni sekadar constant je. Constant. Sebab kita integrate terhadap x. So, kita hanya fokus kepada x tu. Ni. You fokus kepada x ni saja untuk you integrate. So, dia jadi 3x kuasa 2 per 2 lah. So, what happened guys? 3y kuasa 2 tu just a constant. So, 3x kuasa 2 per 2 bila integrate, y kuasa 2 ni salin balik je sebab dia constant sahaja. Okay. So, now negative 1 until 2 dy. Okay, so 0 until 3, 2 per 3. 2 kuasa 3. Tambah 3 per 2. Darab 2 kuasa 2 darab y kuasa 2. Tolak negatif 1. Okay. Negatif 1 kuasa 3 jadi negatif 2 per 3. Saya congak tu lah Negatif 2 per 3. Kalau saya salah beritahu Tambah 3 per 2y. Sebab dia kuasa 2. So jadi positif lah. Dy. So yang ni dia akan jadi 0 ke 3. 8 kali 2. 16 per 3. Tambah 6 y kuasa 2 tolak, tambahlah 2 per 3 tolak 3 per 2y dy. So kita akan dapat 16 tambah 2 jadi 18. 18 bahagi 3 jadi 6 kan? Kalau saya ada tersilap bagi tahu guys. And then, oh ni ada kuasa 2, sorry. Ni ada kuasa 2.
So 6 tolak 3/2. 6 kali 2, 12. Tolak 3 jadi negatif 92. 92 y kuasa 2 dy. Okay. Kalau gitu dia jadi 6y tambah 92 y kuasa 3/3. Substitute kosong dengan 3. 6 kali 3, 18. Tambah 3 kuasa 3, 27 bagi 3, 9 kali 9, 81/2. So dapat apa ni guys? 36 tambah 81. 36, 7. 38, 11. 117/2 betul? Admit. Sekejap 117/2. Betul. per 2 per 7 pula. Mulut sebut 2, tangan tulis 7. Macam tu. Jawapannya apa? Betul ke? Question number 13. 58. Betul kan ni? 8 kali 2, 16. Betul lah. 16 Betul. tambah 1/2, 17/2. Betul lah. Okay. Alright, so understand guys? Topic 4.1 and 4.2? Understand. 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 Alright, very good. Yes. Thank you so much. Okay guys, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okay guys, so see you next week pula lah. Okay, so thank you so Thank much. you, madam. Welcome. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Selamat Hari Raya. Welcome. Selamat Hari Raya. Welcome. Thank you, madam.